Hi everyone. In this session, we are going to see case study questions in direct tax, both for CA Enter and CMA Enter. Case study questions is there. With the working calculations, we are going to see these questions. Let us first read the question. Case study number 1. Mr. Hardik, 45 years, appointed as a senior executive officer in Sky India Limited, Mumbai, on February 1st, 2020, in the scale of 35,000, 3,500, 65,000. He is paid dearness allowance 40% of salary, forming part of retirement benefits. He is given rent-free furnished accommodation on May 1st, 2020, which he occupied only from 1/10/2020. The company pays lease rent of 5,000 per month. He has been provided a car of above 1.6 liters capacity, which is used by him for private purposes only. The actual cost of the car is 8 lakhs. Monthly expenditure, that is maintenance expenditure of the car, is 5,000, which is fully met by the employer. Car is also owned by employer. The person, that is the employee, pays a lump sum premium of 1,20,000 towards his health insurance and also for his wife. His wife is aged 43 years. The life insurance premium he paid was for 48 months. He paid on 1st October 2020 by account payee check. He also contributes 1,50,000 towards PPF. Mr. Hardik is interested to opt for Section 115 BAC, that is alternate tax regime. Based on the facts of this case scenario, answer the following questions. So இந்த கொஸ்டினை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணினோம் அப்படின்னா, ஹர்திக் அப்படிங்கிற ஒரு எம்ப்ளாயி, அவர் சீனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸராக இருக்கார் ஸ்கை இண்டியா லிமிடெட் மும்பையில். அவர் அப்பாயிண்ட் ஆன தேதி February 1, 2020. அவருடைய சேலரி ஸ்கேல் பார்த்தோம்னா 35,000, 3,500, 65,000 இருக்குது. இப்படி இருந்தால் என்ன அர்த்தம்? ஃபஸ்ட்டு இயர் ஃபுல்லாக அவருக்கு 35,000 இருக்கும். அதாவது அவர் அப்பாயிண்ட் பண்ண டேட்டில் இருந்து February 1 2020 இருந்து February 1, 2021 வரைக்கும் எவ்ரி மந்த் 35,000 அவருக்கு சேலரி வரும். அதுக்கப்புறம் அடுத்த வருஷத்தில் அந்த 35,000த்தில் ஒரு 3,500 ஆட் ஆகி 38,500 இருக்கும் அடுத்த ஒரு வருஷத்துக்கு. தட் இஸ் February 1, 2021 February 1, 2022 வரைக்கும் 38,500 இருக்கும் எவ்ரி மந்த் சேலரி. அதுக்கப்புறமா 3,500 இந்த 38,500 ஆட் ஆகும். ஸோ தி ஸ்கேல் டினோட்ஸ் தி மந்த்லி சேலரி ஆஃப் த எம்ப்ளாயி will be increased after 1 year in the rate of 3,500 per month. So after 1 year, that is 2021 February 1st, he will get 38,500 for 1 year up to February 1st, 2022. Then after that, again for 1 year, he will get a salary with an increment of 3,500 every month up to the salary amount of 65,000. அவருடைய சேலரி 65,000 வர வரைக்கும் ஒவ்வொரு வருஷமும் 3,500 அவருடைய மந்த்லி சேலரியில் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். DA 40%, it forms part of retirement benefits. இப்போ ரெண்ட் ஃப்ரீ ஃபர்னிஷ்ட் அக்காமடேஷன் 1/5/2020 கொடுக்குறாங்க. பட் அவர் அதை ஆக்குபை பண்ணினது October 1 தான். இதுக்கு கம்பெனி ரெண்ட் பே பண்ணியிருக்காங்க மாதத்துக்கு 5,000. ஸோ வருஷத்துக்கு 60,000 ரெண்ட்டு பே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ரெண்ட் ஃப்ரீ ஃபர்னிஷ்ட் அக்காமடேஷனுடைய ப்ரொவிஷனை இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது ஒரு காரும் கம்பெனியில் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க 1.6 liters கெப்பாசிட்டி. அது ப்ரைவேட் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாரு, ஃபார் ப்ரைவேட் பர்பஸஸ் ஒன்லி. அதனோட ஆக்சுவல் காஸ்ட்டு 8 lakhs, மந்த்லி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் 5,000. இது எல்லாமே எம்ப்ளாயரே பே பண்ணிடுறாரு. காரு எம்ப்ளாயருடைய காரு. அப்புறம் இந்த எம்ப்ளாயி ஒரு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பே பண்ணுறாரு. அந்த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் 1,20,000
அது அவருடைய பேர்லேயும் அவருடைய ஒய்ஃப் பேர்லேயும் அந்த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எடுத்திருக்காரு. இது 48 மந்த்ஸுக்கு உரிய ப்ரீமியமை மொத்தமாக ஒரே அமௌண்ட்டாக 1,20,000 கட்டியிருக்காரு. இதை கரண்ட் இயரில் நம்ம எப்படி கேல்குலேஷன் பண்ணணும், கரண்ட் ப்ரீவியஸ் இயருக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட்டை நம்ம எடுத்துக்க முடியும் ஏடிடியில் அப்படிங்கிறத கேல்குலேஷன் இங்கே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்கணும். அண்ட் he also contributes 1,50,000 towards PPF. இது செக்ஷன் 80(c)ல வந்துடும். அண்ட் the person is willing to adapt section 115 BAC alternate tax regime இருக்கு இல்லையா, இது இம்பார்ட்டன்ட் செக்ஷன். இது கண்டிப்பாக ஒரு சம் உங்களுக்கு CA அண்ட் CMAல கண்டிப்பாகவே இந்த ஒரு சம் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது. அல்டர்னேட் டேக்ஸ் ரெஜிம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கேல்குலேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ நார்மல் ஸ்கீம் ஒரு ரேட்டு வரும், அல்டர்னேட் டேக்ஸ் ரெஜிமில் வேறு ரேட் வரும். இது ரெண்டில் எது பெஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொஸ்டின் கண்டிப்பாக இருக்கும். இப்போ இந்த ஃபேக்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி நம்ம கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் சொல்லணும். What will be the value of rent-free accommodation chargeable to tax in the hands of Mr. Hardik? So first of all you have to calculate value of rent-free accommodation which is chargeable to tax in the hands of the employee. So what is the calculation for rent-free accommodation? Either 15% of salary or the rent paid by the employer, whichever is lower is the value of rent-free accommodation taxable in the hands of employee. So first you have to calculate the salary and then 15% of salary. What is the salary amount here? Basic salary. First one, basic salary for 10 months. That is for the previous year 2021. That is 1/4/22, 31/3/21. 12 months. But he has an increment in his salary in February 1st February 2021. So up to January 31st there are 10 months. For 10 months his salary will be 35,000. 35,000 into 10, and for the next 2 months, last 2 months, February and March, he will get 38,500 with an increment of 3,500 per month. So his basic salary will be 4,27,000. 4,27,000. Then D, dearness allowance is 40% of salary. So 40% of salary will be 1,70,800. So his total salary will be 1 minute please. $4,27,000 plus 1,70,800, 5,97,800. Then 15% of salary will be for rent-free accommodation. There is 15% of salary or actual rent paid by the employer, whichever is lower it is taken as the value of rent-free accommodation taxable in the hands of employee. So 15% of salary will be 89,670. And what is the actual rent paid by the employer? The company pays the lease rent of 5,000 per month. So the actual rent paid by the employer is actual rent paid by employer is 5,000 into but you have to calculate only for 6 months because he occupied his accommodation only from 1st October 2020. So from that day only the rent has been paid by the employer. So you have to calculate for 6 months from October to March. For 6 months, so 30,000. Whichever is lower, 30,000 is lower. So the value of rent-free accommodation is 30,000. This is the answer.
So first question, the value of, what would be the value of rent-free accommodation chargeable to tax in the hands of Mr. Hardik is 30,000 is the answer. The calculation is here. Then the second sum. What amount of health insurance premium paid during the previous year by Mr. Hardik can be claimed as deduction while computing total income if he does not opt to pay under section 115 BAC? Because under section 115 BAC there will be no deductions allowed. Section alternate tax regime எடுத்து section 115 BAC நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா அங்கே எந்த டிடக்ஷன்ஸுமே கொடுக்க மாட்டாங்க இல்லையா. அப்போ அந்த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் 80CO 80DO எதுவுமே நமக்கு கிடைக்காது. அதனால் இந்த கொஸ்டினுக்கு மட்டும் you have to make an assumption that the employee is not opting for alternate tax regime 115 BAC. Then he can claim deduction under section 80D. So இங்கே ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் டிடக்ஷன் என்ன வரும்? What are the provisions for health insurance premium? Here the health insurance premium he paid as a lump sum 1 lakh. Where is the question? He paid the lump sum of 1,20,000 towards the health insurance for 48 months. 48 months means 4 years. But you cannot divide it by 4 years. There is certain provision for calculation of the lump sum amount paid as a premium, which amount will be allowed as which amount will be pertaining to the particular previous year. Let us see the calculation. He paid the lump sum premium on 1st October 2020. So 1st October 2020 he paid the lump sum premium. It is pertaining to the previous year 2021. Okay. Then this first year will end on 1/10/21. Then 1/10/22, 1/10/23 up to 1/10/24. The premium he paid relates to the 4 previous years. That means 4 years. But it is related to 5 previous years because 1/10/20 will belongs to the previous year 2021. 1/10/21 is in the previous year 21-22. Like that the previous year will be up to 24-25. Okay. So the previous year here it is 5 previous years. So the payment 1,20,000, though it is related to 48 months, it is falling under 5 previous year. So you have to divide the 1,20,000, that is the lump sum insurance premium paid, by 5 previous years. So in this previous year, current previous year, you have to calculate by 1,20,000 by 5, so that current previous year's amount will be 24,000. The same amount will be for every succeeding 4 years. 24,000 is the amount of health insurance premium paid during the previous year paid by Mr. Hardik can be claimed as deduction. So the amount claimed as deduction for the current previous year 2021 will be 24,000. The calculation is here. The same 24,000 can be claimed as deduction for the succeeding 4 previous years also. So second question, we have made the calculation. You have to very careful in this calculation. You cannot divide the lump sum premium 1,20,000 by 4 years, that is 48 months. Instead of, you have to convert the 48 months into the previous year, for which previous years these 48 months will belong. So that you will get 5 previous years, then you have to divide it by 5. Okay. Then third question, what would be the perquisite value of car chargeable to tax in the hands of Mr. Hardik? What is the provision for perquisite value of car chargeable to tax under the Income Tax Act? Here the 10% of cost of car plus running and maintenance charges paid by the employer. Running and maintenance expenses paid by employer
and then driver's salary. These three will be the value of total perquisite of car. What is the cost of the car? 8 lakhs. So 10% of 8 lakhs plus running and maintenance charges made by the employer is 5,000 monthly expenditure. So 5,000 monthly expenditure employer incur பண்றத you have to convert it into yearly annual expenditure. So 5,000 into 12. Here driver salary is not given in the question. If it is given, you have to add that also. So 10% of 8 lakhs plus 5,000 into 12. Here the answer will be 1,40,000. So the value of perquisite value of car is 1,40,000. Then fourth one, what would you advise to Mr. Hardik to opt to pay under section 115 BAC? What is the tax under section 115 BAC? Whether the Mr. Hardik would opt to pay under 115 BAC or normal tax regime, which one is benefit for him? You have to calculate and advise him. If Mr. Hardik wants to pay tax under 115 BAC, is it advisable for him to adapt this calculation? First of all, you have to calculate the tax liability under normal tax regime and alternate tax regime, and which one is minimum you can advise. First, then we have to make the calculation. Okay, let us calculate. Very important, normal tax regime and alternate tax regime question will definitely come under case study question. So அந்த ப்ரொவிஷன்ஸை நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த சம்முக்கு நம்ம நார்மல் டேக்ஸ் ரெஜிம் அண்ட் செக்ஷன் 115 BAC ரெண்டுலேயுமே கால்குலேஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஒன் சேலரி. சேலரி எவ்வளவு? சேலரி நம்ம ஆல்ரெடி இங்கே கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். மேலே சேலரி 4,27,000, DA 1,70,800. So basic plus DA will be 5,97,800. Salary plus DA 5,97,800. Then rent-free accommodation, value of rent-free accommodation we have calculated in the question number 1. 30,000 is the value of rent-free accommodation. Taxable value of rent-free accommodation is 30,000. And then perquisite value of car chargeable to tax 1,40,000. Motor car perquisite 1,40,000. The gross salary will be 7,67,800. Then standard deduction. Standard deduction 50,000 is allowed only under normal scheme, normal tax scheme. Under 115 BAC no deduction is allowed, so there will be no tax standard deduction. Then the gross total income, here there will be no other income, there is no other income for this employee,
salary income is the only income. So the gross total income will be 7,17,800 under the normal tax scheme and 7,67,800 under 115 BAC. What are the deductions under chapter 6A? Section 80 deductions என்னென்ன இருக்கு? Deductions. சம்மில் என்னென்ன deductions பார்த்தோம்? ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் நம்ம calculate பண்ணினோம் 24,000 சொல்லி. அண்டு செக்ஷன் சியில் பிபிஎஃப்பில் 1,50,000 கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சம்மில் பார்த்தோம். ஸோ செக்ஷன் 80Cயில் பிபிஎஃப் 1,50,000, the maximum limit 1,50,000 is allowed as deduction. Deduction under section 80C is 1,50,000 and section 80D health insurance premium 24,000. Here we have calculated in the question number 2, 24,000. But these two deductions, section 80C and section 80D, is not allowed under alternate tax regime 115 BAC. Then what is the total income? 5,43,800. Here 7,67,800. Then calculate the tax liability. How will you calculate? Up to 2,50,000 there will be no tax under both scheme, and next to 250 lakhs, so up to 2.5 lakhs nil under both scheme, and next 2.5 lakhs, that is up to 5 lakhs. Here it is 5%, here also it is 5%, 12,500. Under normal scheme, up to 10 lakhs, up to 5 lakhs we have calculated. Then the remaining 43,800, the remaining 43,800 will be taxed at 20% under normal scheme. Here the calculation is 8,760. The total will be 21,260 plus 4% cess. Under 115 BAC, up to 2,50,000 nil, and the next to 2.5 lakhs will be 12,500 at 5%, and the remaining 43,800 is taxed at the rate of here it is the total income is 7,67,500. So up to 2.5 lakhs it is nil. The next to 2.5 lakhs it will be 5%, 12,500. So 5 lakhs is over. Then next to 2.5 lakhs. Then the next to 2.5 lakhs up to 7,50,000 it will be 10%. So it is 25,000. And the remaining 17,800 is at 15%. The calculation will be 2,670. See, the total amount of tax will be 40,170 plus 4% cess. Which one is benefit for him? Section 115 BAC is not benefit to him because the total tax before the cess you can compare it. Under normal tax under normal tax scheme it is only 21,260, but under
115 BAC, the tax is 40,140, which is greater than the normal scheme. So you should adapt for normal scheme because it will be only 22,110 after cess. So what is the advice to him? He should not opt to pay tax under 115 BAC. So Mr. Hardik should not opt 115 BAC because under normal scheme his tax liability is lower. So let us see the case study question 2. Miss Hetal transferred to her husband Mr. Hemant a residential house property 45 lakhs located in Nagpur without any consideration. So when a property is transferred without any consideration, it will be clubbed in the hands of the transferor. So that provision will be applicable here. The expected rent of such property is 5 lakhs. Municipal tax paid. In house property you have to carefully see the question because municipal tax due you need not you should not deduct from the house property calculation. Only if the municipal tax is paid during the year. It may be for the previous years also. Only when it is paid, such municipal tax can be claimed as deduction. So 5,000 paid for this property during the previous year 2021. Miss Hetal has 3 residential properties in Mumbai. The expected rent of such properties are 10 lakhs, 11 lakhs and 12 lakhs respectively. She purchased the properties out of her own funds. So municipal taxes 15,000, 20,000 and 25,000 are due. Due means such municipal taxes are not paid during the previous year. So they cannot be claimed as deduction. The same have however not been paid this year in respect of the 3 properties. The expected rent is lesser than the standard rent. The expected rent is lesser than the standard rent in the case of all the above mentioned properties. Miss Hetal does not have any income from any other source, only house property income. She has only one source of income, house property income. Miss Hetal's father, aged 58 years, had capital gains of 5 crores from the sale of house property. Her father, 58 years old, had capital gains of 5 crores from the sale of his house property. He reinvested the proceeds from the sale in another residential house of 4.98 crores and the remaining sale proceeds, that is 0.02 crores, were deposited in his savings bank account. He has paid 1,50,000 towards LIC premium. He has no other source of income. This is Miss Hetal's father. In the next paragraph, her grandfather's detail is given. Her grandfather aged 81 years and has interest income on fixed deposits of 6 lakhs. He has to fly to USA for his treatment of cancer on 31st July 2021 and his return of income is not filed before his flying to USA. Based on the facts, answer the following questions. Based on the case given, answer the following questions. What is the amount of income liable to be taxed in the hands of Miss Hetal under the head income from house property? You have to calculate the income from house property. Okay, let us make the calculations. இப்போ இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். மிஸ் ஹேத்தல் அப்படிங்கிறவங்க அவங்களுடைய ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரு ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க 45 லட்சம் மதிப்புள்ளதை. அதுக்கு கன்சிடரேஷனாக எதுவுமே ரிசீவ் பண்ணலை. இப்படி கன்சிடரேஷன் இல்லாமல் ஒருத்தர் இன்னொருத்தருக்கு ப்ராப்பர்ட்டியை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணினா அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணவங்க கையிலேயே அந்த ப்ராப்பர்ட்டியுடைய இன்கம்மை கிளப் பண்ணுவோம். அது இங்கே நம்ம அப்போ ஹேத்தல் கையில் தான் இந்த ரெசிடென்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டியுடைய இன்கம் இருந்துச்சுன்னா அது டாக்ஸபிள் ஆகும். இதனுடைய எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட் எவ்வளோனா 5 லட்சம்.
ஸோ இந்த இவங்க மிஸ் ஹேட்டல் அப்படிங்கிறவங்க அவங்களுடைய ஹஸ்பண்டுக்கு 45 லட்சம் மதிப்புள்ள ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் 5 லட்சம் வாடகை அவங்களுக்கு வருது, அவங்க ஹஸ்பண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறாரு. பட் அது அவங்க ஒய்ஃப் கையில் தான் டேக்ஸபிள் ஆகும் கிளப்பிங் ப்ரொவிஷன் படி. அடுத்தது முனிசிபல் டேக்ஸ் ஆஃப் 5,000 பெய்டு ஃபார் திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி. முனிசிபல் டேக்ஸ் எப்போவுமே பே பண்ணினா மட்டும்தான் நமக்கு டிடக்ஷன் கிடைக்கும். அதுவும் கரண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் பே பண்ணியிருக்கணும். அது முந்தின வருஷத்துடைய முனிசிபல் டேக்ஸாக இருக்கலாம். பட் அட்வான்ஸாக பே பண்ணுற முனிசிபல் டேக்ஸு டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியாது. அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதை தவிர இவங்களுக்கு 3 ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. அதனுடைய ரெண்ட்டு எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட்டு 10 லட்சம் 11 லட்சம் 12 லட்சம்னு சொல்கிறாங்க. she purchased the properties out of her own funds. அவங்க சொந்த பணத்தை வச்சு தான் அதெல்லாமே வாங்கியிருக்காங்க. முனிசிபல் டேக்ஸஸ் டியூ. இந்த 3 ப்ராப்பர்ட்டிக்குமே முனிசிபல் டேக்ஸு பே பண்ணலை, டியூவில் தான் இருக்குது. அப்போ இதை 3ஐயும் நம்ம கிளைம் பண்ண முடியாது. கரண்ட் இயரில் ப்ரீவியஸ் இயரில் பே பண்ணலை. எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்ட்டுங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட்டை விட கம்மி தான். மிஸ் ஹேத்தல் டஸ் நாட் ஹேவ் எனி இன்கம் ஃப்ரம் எனி அதர் சோர்ஸ். வேறு எந்த ஒரு சோர்ஸ் இன்கமும் அவங்களுக்கு இல்லை. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம்மை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இவங்க கையில் மொத்தமாக 4 ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. 3 ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இவங்க பேர்லேயே இருக்குது. ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை அவங்க ஹஸ்பண்ட் நேமுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. இருந்தாலும் அது இவங்க கையில் தான் கிளப் ஆகும். அப்போ இவங்க இந்த ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே 4 ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும்போது அதை இவங்க ஓன் ஆக்குபேஷனுக்கு எடுத்துருக்கும்போது ஏதாவது 2 மட்டும் செல்ஃப் ஆக்குபைடாக எடுத்துக்கிட்டு மீதி இருக்கிறத 2ஐயும் டீம் டு பி லெட் அவுட்டாக எடுத்துக்கலாம். அவங்களுக்கு எது பெனிஃபிட்டோ அதை டீம் டு பி லெட் அவுட்டாக எடுத்துக்கலாம். சின்ஸ் தெர் ஆர் 4 house properties, even though only 3 house properties are in the name of Miss Sheetal and 1 is transferred to her husband, all the 4 will be taxable in her hands because the transfer made to her husband is without consideration. So clubbing provision apply here. Any 2 residential house properties can be taken as self-occupied and the remaining 2 will be taken as deemed to be let out. The choice is to be taken as a tax benefit is available for her. எதில் நமக்கு ரெண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு பார்ப்போம். Compare all the 4 house properties. Choose any 2 house property. Choose only the 2 house property for which the rental income is minimum. So here the rental income is only 5 lakhs for the house property transferred to her husband, and the remaining 3 10 lakhs is the minimum. So these 2 house properties are taken as deemed to be let out, and the remaining 2 will be taken as a self-occupied, deemed to be let out. First one, expected rent is 5 lakhs. 5 lakhs is the expected rent. Second one, 10 lakhs is the expected rent. Then municipal taxes paid. Municipal taxes paid can be allowed as deduction. Due is not allowed as deduction. Only for the house property 1, municipal taxes is paid during the previous year. 5,000 paid. So you can deduct 5,000 from this value. So the remaining 4,95,000 and the second house property, there will be no deduction since the municipal taxes are still due and it is not yet paid. So 10 lakhs will be the value. Here the standard deduction, the deduction under house property section, 30% is allowed as deduction for the let out properties. 30% of first of all add both these amount, 14,95,000. Here you can deduct 30%.
30% is 4,48,500. So the house property income taxable in her hands will be the balance amount 10,46,500, because it is benefit for her, because since the expected rent is lower in these two house properties. So these two are to be taken as deemed to be let out, so that her tax liability will be minimum. So the first question, what is the amount of income liable to be taxed in the hands of Miss Ethel under the head income from house property is 10,46,500. So we get the answer. Then second question, what would be the tax liability of Miss Ethel for the assessment year 21-22? Here we calculate the total taxable income under the head income from house property. In the second question, what is her tax liability for the assessment year? Compute in a manner that her tax liability will be minimum. So here you have to calculate under two schemes, normal scheme and alternate tax regime, 115 BAC. So let us make the calculation. Normal tax scheme, section 115 BAC. Up to 2.5 lakhs, nil. Then 2.5 lakhs to up to 5 lakhs in normal tax scheme, 5%, 12,500. And up to 10 lakhs, the next to 5 lakhs will be 20%, 1 lakh, and the remaining 46,500 into 30%, 13,950. 1,26,450 plus 4% cess. Under 115 BAC, up to 2.5 lakhs nil. Up to 2.5 lakhs nil. Then next to 2.5 lakhs at 5%. Next to 2.5 lakhs 5%, 12,500. Then next to 2.5%, 2.5 lakhs 10%, 25,000, 7.5 lakhs. Then next 2.5 lakhs is 15%, 37,500. Then the remaining 46,500 at 20%. It will be 9,300. So the total tax under 115 BAC is 84,300 plus 4% surcharge. 4% cess. 4% cess will be 3,372. So his total tax liability will be 87,672. It is rounded off to 87,670, because under normal scheme his total tax liability even without cess it is more than 1 lakh. So
115 BAC is benefit for her tax calculation 87,670. What would be the tax liability? So that her tax liability is minimum is 87,670. Then third one, is her father required to furnish return of income in India for the year assessment year 21-22. மேலே அவங்க ஃபாதரை பற்றி என்ன பார்த்தோம்? Her father aged 58 years had capital gains of 5 crores. He reinvested the proceeds from the sale in another residential house of 4.98 crores. So capital gain, when he make an investment under any specified property, he can claim deduction under capital gains. So after deducting the capital gains, and the remaining 0.02 crores, he deposited such amount in savings bank account. He also paid 1,50,000 towards LIC premium. He has no other income. So what is the provision for furnishing return of income? When a person's total income before making any deduction under chapter 6A, that is section 80, and capital gain deductions, if the person's income, total income before making any deduction under chapter 6A or capital gain, he exceeds 2,50,000, then he has to file return, income tax return. Here the same provision is applicable. So Heathel's father is required to furnish return of income on or before 31st July. He is an individual, so he has to file his return of income on or before 31st July 2021. Then last question. Whether her grandfather required to pay advance tax during the previous year. Her grandfather age is given as 81 years, senior citizen, super senior citizen, and he has only interest income from fixed deposit. He has no business income. What is the provision under Income Tax Act? If a person is a super senior citizen and has no income under PGBP, profit and gains from business or profession, then he is not required to pay any advance tax. Such provision is applied here. Here Ms. Heathel's grandfather is not required to pay advance tax because he is a senior citizen and is also not having any income under the head PGBP. ஸோ இந்த செகண்ட் கேஸ் ஸ்டடியில் நமக்கு முக்கியமாக இந்த 2 கேஸ் ஸ்டடியுமே ரொம்ப முக்கியமான ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஒரு தடவை திருப்பி உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்காக ஞாபகப்படுத்துகிறேன். அண்டர் கேஸ் ஸ்டடி 1ல் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? இந்த மாதிரி சேலரியை டைரெக்டாக கொடுக்காம இந்த மாதிரி ஸ்கேலாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ப்ரொவிஷன்ஸ் இங்கே பார்த்தோம். அடுத்தது ரெண்ட் ஃப்ரீ ஃபர்னிஷ்டு அகாமடேஷன் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அதில் என்றைக்கு டேட்டில் இருந்து அவங்க ஆக்குப்பை பண்ணியிருக்காங்களோ அன்றைக்கி டேட்டில் இருந்து தான் லீஸ் ரெண்ட்டு பே பண்ணுவாங்க. அப்போ அதை தான் கால்குலேஷனில் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டும் பார்த்தோம். அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமாக இந்த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பே பண்ணும்போது லம்சம்மாக பே பண்ணினா அது எத்தனை வருஷத்துக்குங்கிறதால டிவைட் பண்ணாமல் எவ்வளவு ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் அது அப்ளிகபிள் ஆகுதுங்கிறத பார்த்து டிவைட் பண்ணி அதை கால்குலேஷனில் எடுத்துக்கணுங்கிறத பார்த்தோம். ஸோ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸு. அதே மாதிரி பெர்க்விசைட் வேல்யூ ஆஃப் கார் பார்க்கும்போது அந்த ப்ரொவிஷன்ஸும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். 10% ஆஃப் காஸ்ட்டு, ரன்னிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்டு பை எம்ப்ளாயர் அண்ட் டிரைவர் சேலரி, இது எல்லாமே பெர்க்விசைட் வேல்யூவில் ஆட் ஆகும். 2 சம்லேயுமே நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்னா நார்மல் ஸ்கீமும்
115 BACயும் ரெண்டையுமே கம்பேர் பண்ணி பார்த்துருக்கோம். ஏன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது கால்குலேஷன் இல்லாமல் இந்த வருஷத்தில் நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர் இந்த எக்ஸாமில் எதிர்பார்க்கவே முடியாது. அதனால் இதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நல்லா தரோவாக அந்த ப்ரிவிஷனை பார்த்துக்கங்க. அடுத்த கொஸ்டினில் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம். அதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு கன்சிடரேஷன் இல்லைன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணவங்க கையிலேயே அது கிளப் ஆகும் அப்படிங்கிற ப்ரிவிஷன் பார்த்தோம். அடுத்தது டீம் டு பி லெட் அவுட்டாக எந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை எடுத்துக்கிறது அப்படின்னா எதனுடைய ரெண்ட் வேல்யூ நமக்கு கம்மியாக இருக்கோ அதை லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டியாக டீம் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நமக்கு டேக்ஸ் வேல்யூவும் டேக்ஸபிள் இன்கமும் டேக்ஸும் கம்மியாகுங்கிறதுனால அந்த ப்ரொவிஷனையும் இங்கே பார்த்தோம். அதோடு சேர்த்து இங்கே ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் டிடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய இன்கம் 2.5 lakhs எக்ஸீட் ஆகிருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அவங்க ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணி ஆகணும். அந்த ப்ரொவிஷனை இங்கே பார்த்தோம். அதோட லாஸ்ட்டு ஒன்றில் சீனியர் சிட்டிசனாக இருந்து இன்கம் ஃப்ரம் பிஜிபிபி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க அட்வான்ஸ் டேக்ஸை பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற ப்ரொவிஷனை இங்கே பார்த்தோம். ஸோ இந்த 2 கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் இருக்கிறது 2 சம்லேயுமே நம்ம நார்மல் டேக்ஸ் ரெஜிமும் 115 BACயும் பார்த்துருக்கோம். இந்த கால்குலேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். கண்டிப்பாக பாருங்கள். இது இல்லாமல் கொஸ்டின் இருக்காது. இந்த செஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். இதை உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்து இன்னொரு செஷனில் கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டின்ஸை நான் அடுத்த இதில் கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம்.